You're next. Sorry. Yeah. Sorry. So, Miss Fur, I really don't think you deserve the position you're applying for. But, ma'am, can I at least have a job here? I desperately need one. Bisag, unsa lang nga position, okay lang ako, ma'am. I like your determination. Yes, yes, we can fix something for you. So, ma'am, am I in or out? You can start working tomorrow. Thank you, ma'am. Congratulations! Thank you, ma'am. Wala, minis ka? Sige. Ay, nalimot tayo kung lalaw sa FB. Balik sa kustaan. Sige, wala ka ba? Okay. Uy, Jim, wait. Unsa di ay? You know what? Manapoy bagong aplikante din Mulagi, kabantay buko ato niya ganina. Para man tugon sa unsa? Maubag, una po ng hasol. Da, unar ako. Sige. Hey, guess what? You're looking at the new CEO of this company. Yes, you heard it right. CEO. Ah, so, ma'am na dahil mong tawag ni mo karon. So, nadi malibrean ni ron. Ay, Ana! Makdo. Umadura ka rin. Atara ka sa mga office. Oo, nara ko yabi. Lagi. Oo. Sige na. Sige. Bye-bye. Uy, napadi ka dira? Ay, oo, kay naghimo ko aning sugo ni Ma'am Lynn. Ipahatag doon ako kay Ma'am Charity. Nagbibog pa ko. Nagkuhan pa ko ano. Ito, Jayla. Ay, ganina na tang nagkinatawan na eh, pero wala pang kabalo sa imong name. Mo, Jude, ganina na tang gatabi, pero adya po yung kailan ni mo. Tanan day ko. Zoe, asa ka after? Sa office na. Unar ako Nice meeting you. Sige. Kay magsabihin mo kung papers kay Ma'am Charity. You need to finish this, April. I'll get that later. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes? Here are the papers you've asked for, ma'am. Miss Ferrer, do you think this will satisfy me? But, ma'am, Fresh graduate manong ka, dapat nasayod ka yung mga bulutanga. gusto maglalis na lang ka, ha? Hoy, Miss Ferrer, naminaw ka na ako? Sorry, ma'am. How about Caroline? That's why I really hate newbies. Sige, Miss Ferrer.
O ganahan sa magdugan ng trabaho, siguraduhan ng trabaho. Lakaw na.